Welcome back to Thermodynamics class. Let us study, we have already seen these expressions earlier. For isothermal, note, please note 1. For isothermal, irreversible process, it is isothermal process, there is no change in temperature, delta U is equal to 0. Isothermal process, delta U is equal to 0. If delta U 0, according to first law of thermodynamics, the mathematical form W is minus W, that is equal to PEX into delta V. So that is, whatever heat you supply is used to do the work. There is no change in internal energy. Second point to be noted is, for isothermal reversible process, because it is an isothermal process, delta U is 0, Q is equal to minus W, that is equal to 2.303 nRT log V final by V initial. Similarly, the third point to be noted is, for an adiabatic process, no heat is exchanged between system and surroundings, therefore Q is equal to 0, then what is change in internal energy? Change in internal energy is equal to adiabatic work done. Change in internal energy is equal to adiabatic work done. So isothermal process alli delta U 0 barodrinda heat work agi convert agutte. Adiabatic process Q is 0, therefore whatever work you supply is helping in changing the internal energy, or any internal energy change will do the work. In isochoric process, what is isochoric process? Volume is constant. When volume is constant, work is 0, W is 0, therefore delta U is equal to QV. So this is a very important expression to be noted, that is, for isochoric process, when volume remains constant, amount of heat exchange is nothing but change in internal energy. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಹೀಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿದ್ರೆ Q ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿದ್ರೆ Q ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ನಾವು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್. ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಐಸೋಬಾರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಐಸೋಕೋರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಐಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್, ಕೋರಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಕೋರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೇಸ್, ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಗ್ತದೆ. ಐಸೋಬ್ಯಾರಿಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಬಾರ್. ಐಸೋಬಾರಿಕ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ರೆ ಐಸೋಬಾರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಐಸೋಬಾರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ pressure is constant. In that case, amount of heat supplied is utilized to increase the internal energy and as well
it do work on the surroundings. So, amount of heat supplied is utilized to change the internal energy and to do the work. So, this is the expression to be noted. Pressure is constant. I have written Qp is equal to delta U. U is a state function, pressure is a state function, volume is a state function. In addition to delta U, we have two state functions. Students, don't you think it is necessary to introduce a new state function? Yes, it is necessary to introduce a new state function, and that state function we call it as enthalpy. ಅದನ್ನು ಈಗ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. 2 liters of an ideal gas at a pressure of 10 atmosphere expands isothermally at 25 degrees Celsius into a vacuum until its total volume is 10 liters. How much heat is absorbed and how much work is done in the expansion? How much work is done and how much heat is absorbed ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಾವು ಓದಿ ನೋಡುವ. 2 liter of an ideal gas, initial volume is 2 liter at pressure of 10 atmosphere, pressure of gas is 10 atmosphere, expands isothermally at 25 degrees Celsius, temperature is 25 degrees Celsius, ಅದನ್ನು ಕೆಲ್ವಿನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 298 Kelvin into a vacuum, external pressure is 0 until its total volume is 10 liters, final volume is 10 liters. How much heat is absorbed? ಎಷ್ಟು heat absorb ಆಗಿದೆ? What is Q? And how much work is done in the expansion? What is W? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ದರ್ಫೋರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಈಸ್ 0, ದರ್ಫೋರ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಇ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 10 ಇದೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 2 ಇದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ಇಂಟು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ 0. ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ 10 ಮೈನಸ್ 2 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 8 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 8 ಇಂಟು 0 ಈಸ್ 0. ದೇರ್ಫೋರ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಇಂಟು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದರೆ Q is also 0, W is also 0. Therefore, there is no work done, there is no heat absorbed. For isothermal expansion into vacuum, delta U is 0, W is 0, Q is also 0. No work done, no heat absorbed. ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಬಟ್ this time against a constant external pressure of 1 atmosphere. ಈಗ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ 10 atmosphere ಅಂತೇಳಿ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ 1 atmosphere. ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ Q? Q is equal to minus W. It is equal to external pressure into delta V. External pressure is 1 atmosphere. Change in volume is 10 minus 2, that is 1 into 8 is equal to 8. Unit of pressure is atmosphere, unit of volume is liter. Therefore, 8 liter atmosphere. Answer is 8 liter atmosphere. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೋಗುವ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2 ಲೀಟರಿಂದ
10 ಲೀಟರ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟು ಎ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ 10 ಲೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರ್ 1 mole ಆಫ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಇರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಫಾರ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಓಕೆ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಇಸ್ 0. ದೇರ್ಫೋರ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -W ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.303 NRT ಲಾಗ್ ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ನಾವು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. 2.303 NRT ಲಾಗ್ ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಓವರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು 2.303 ಇಂಟು N ಈಸ್ 1 mole ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 4 ಇದು. ಇಲ್ಲಿ 10 ಲೀಟರ್ ಫಾರ್ 1 mole ಆಫ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ N ಈಸ್ 1, R ಈಸ್ 0.8206, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಆಗ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೆಲ್ವಿನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 298 ಲಾಗ್ ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ 10, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ 2. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? 8.08206 ಲೀಟರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಆರ್, ನಾವು ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಹೇಳಿರೋದು 8.314 ಜೌಲ್ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಲೀಟ್ರಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಲೀಟರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಪ್ರೆಷರ್ ಓಕೆ ಲೀಟರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಲೀಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ 101.325 Pascal is equal to 1 liter atmosphere. So then 101.325 joules is equal to 1 liter atmosphere. 8.314 joule is how much liter atmosphere ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ವಿ ಗೆಟ್ 0.08206 ಲೀಟರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ 8.314 by 101.3 or 325. ವಿ ಗೆಟ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.08206 ಇನ್ ಲೀಟರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಅದನ್ನೇ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ 2.303 ಇಂಟು 1 ಇಂಟು 0.8206 ಇಂಟು 298 ಲಾಗ್ 10/2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ರಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ 393.66 ಲೀಟರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ನೌ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಈಸ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಬೈ the symbol capital H. You have already studied a state function that is internal energy. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂದರೆ H ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ heat change at constant volume is nothing but change in internal energy. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಾಗ W0 ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ heat change is nothing but change in internal energy. However, in laboratory we carry out reactions at in open vessel like open beaker, open test tube or open conical flask etc. ಈ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೇಸ್ ದೆನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಯು ನೋ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದೆನ್
heat change is Qp, that is heat change, heat absorbed or evolved at constant pressure. Qp minus P delta V. So here Qp is absorbed, heat absorbed, and minus P delta V is work done during expansion at constant pressure. During expansion at constant pressure. And here ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಂದಿದೆ, ನಮಗೆ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ amount of heat supplied is used to increase the internal energy and to do the expansion work. Therefore, delta U ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ? Delta U is U2 minus U1 is equal to Qp minus P is constant, pressure is constant, delta V is V2 minus V1. Now that rearranging this equation, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಲ್ ಬದಲ್ ಮಾಡೋ equation ಅನ್ನು, what I do here is Qp is equal to U2 minus PV2 minus U1, this is plus U2, Qp is equal to U2 plus ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದರೆ PV2 plus PV2 minus U1 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದರೆ plus PV1. This comes out to be, ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೇನೆ, Qp is equal to, now that U2 plus PV2 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, U is a state function, pressure, volume, all are state functions. ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ H2 minus H1. H2 minus H1 is delta H. Here Qp is amount of heat absorbed and delta H is now called enthalpy change. Therefore, at constant pressure, the amount of heat absorbed is nothing but the measurement of enthalpy change, is nothing but change in enthalpy or enthalpy change. Now that ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಏನಂತಂದರೆ, U2 plus PV2 is equal to H2, U1 plus PV1 is equal to H1. ಹಾಗಾದರೆ what is H? H is equal to U plus H is equal to U plus PV. Here H is called enthalpy, U is internal energy, and PV is pressure volume work. In fact, enthalpy is derived from, enthalpy ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, it is derived from the Greek word enthalpion. It is derived from the Greek word enthalpion, means to warm or heat content. To warm or heat content. ಸೊ ಹೊಸ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Enthalpy H is a state function because it depends upon initial and final state of the system. Enthalpy is an extensive property
ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದು ಇನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ವಿ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು change in internal energy plus change in pressure and volume. If since you are keeping pressure constant, delta PV is equal to P delta V plus V delta P. Therefore, pressure is constant. Therefore, V delta P is 0. Delta H is equal to delta U. ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯಬಹುದು. P delta P. So this is very important expression. This gives a relationship between enthalpy change and internal energy change. You can convert enthalpy change. If you know enthalpy change, you can find out internal energy change as long as you know the pressure and change in volume. And if you know the internal energy change, then you can find out delta H. This is a very important expression, and this is an expression that relates change in enthalpy and change in internal energy. Point to be remembered here, if ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಏನಂದರೆ Q is positive if heat is absorbed by the system. Heat enters the system, Q is positive. Heat leaves the system, Q is negative. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ವೆನ್ಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಏನಂತಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಫ್ heat is absorbed by the system. Heat is absorbed by the system. H is negative if heat leaves the system. Heat leaves the system. Or ಇದನ್ನು ನಾವು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ sometimes we call like this ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳೋದಿದೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್. ಎಂಡೋ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಒಳಗಡೆ, ಎಕ್ಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ಔಟ್. ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹೀಟ್ ಎಂಟರ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೀಟ್ ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ, ಇಫ್ ಹೀಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದೆನ್ ಸಚ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬರುವಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರೀಬೇಕು. ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬರುವಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಅನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೀಬೇಕು. ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್, ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ delta H and delta V is not significant if in a system containing solids and liquids. ಒಂದು ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್, ಸಾಲಿಡ್ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಮಚ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್, there is no significant volume change. ಆದರೆ when the reaction mixture or reaction vessel involves gases, gaseous reactants and gaseous products, then there will be a significant volume change. ಆವಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಆ ರೀತಿ ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು
ಕಾಣೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೆರೈವ್ ಇಟ್ ನೌ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, we have a gaseous reaction. A reaction involving gaseous reactant or gaseous product. Gaseous reaction. For example, say let VA be the volume of the gaseous reactant ಅಥವಾ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ತುಂಬ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ನಾವು ವಿ ಎ ಅಂತ ಕರೆಯುವ. ಲೆಟ್ ಎನ್ ಎ ಬಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ gaseous reactants. Number of moles of gaseous reactants. Similarly, let VB be the volume of the gaseous products. Let NB be the number of moles of gaseous products. Temperature constant irli. Now that according to ideal gas equation for gases, PVA is equal to NaRT. This is for reactants. For products ಅದೇ ರೀತಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ PVB is equal to NbRT. Let this be 1, let this be 2. Now 2 minus 1 ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್, ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ 1 ಮಾಡಿದರೆ ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ PVB minus PVA is equal to NbRT minus NaRT. or else ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯುವ P pressure into VB minus VA volume of gaseous products minus volume of gaseous reactants is equal to RT into NB, number of moles of gaseous products minus number of moles of gaseous reactants. ಇದನ್ನು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೇನೆ. P delta V is equal to NB minus NA ಇದ್ದದನ್ನು ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಜಿ ಅಂತ ಬರೆಯುವ ಆರ್ ಟಿ. ಪಿ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಜಿ ಆರ್ ಟಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ವಾಟ್ we shall do here is we have an expression that relates delta H with the delta U. Delta H is equal to delta U V. ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Ng substitute in this equation, substitution. We get delta H is equal to
delta U plus delta Ng RT. Delta H is equal to delta U plus delta Ng RT. This expression also relates change in enthalpy or enthalpy change delta H with the change in internal energy and number of moles of gaseous products and number of moles of gaseous reactants. If reaction involving gaseous reactants and products, it is possible to find out enthalpy change if you know the internal energy change using this expression delta H is equal to delta U plus delta Ng RT. ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಆರ್ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್. ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು? ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ or internal energy change. Internal energy change. And here Ng, delta Ng, ಇದು ಈಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಡೆಲ್ಟಾ Ng is equal to N2 ಮೈನಸ್ N1 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ gaseous products. N2 ಅಂದರೆ moles of gaseous products minus number of moles of gaseous reactants. Number of moles of gaseous reactants. And R, you know that R is a gas constant, T is absolute temperature. ಅಂದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರನ್ನು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ದಟ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಜಿ ಆರ್ ಟಿ. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಪಿ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಜಿ ಆರ್ ಟಿ, and we got an expression like this: delta H is equal to delta U plus delta Ng RT. This equation is useful for calculating delta H from delta U and vice versa. Now let us solve a problem based on this expression, the final expression. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಕ್ವೇಷನ್ 9 ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸಮೀಕರಣ 9 ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಜಿ ಆರ್ ಟಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾವೀಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ. ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್: ಇಫ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಈಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್. ವಾಟರ್ ವೇಪರನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ. molar enthalpy change for vaporization of 1 mole of water. molar enthalpy change ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್. molar enthalpy change ಅಂದ್ರೆ ಏನು? enthalpy change for 1 mole of water is called molar enthalpy change. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಪರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ 1 mole of water ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಂದ ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು. ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು.
ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವೆಪರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ 1 mole ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಟ್ 1 bar ಪ್ರೆಷರ್ 1 bar ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ 100ಗೆ 273 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 373 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಎಮ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಮೋಲಾರ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ವೆಪರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ 41 ಕಿಲೋಜೌಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 41 ಕಿಲೋಜೌಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನ್ 1 mole ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ವೇಪರೈಸ್ಡ್ at 1 bar pressure and 100 degree Celsius. ನಾವು ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಪರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ H2O ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ H2O ಗೇಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ವೆಪರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ 1 mole ಆಫ್ ವಾಟರ್. ನಾವು ದ್ಯಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಎಮ್ ಮೋಲಾರ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ 41 ಕಿಲೋಜೌಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್, 41 ಕಿಲೋಜೌಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 373 Kelvin, and we know that delta Ng number of moles of gaseous products, ಇಲ್ಲಿ 1 mole of gaseous product ಇದೆ, 1 minus number of moles of gaseous reactant. gaseous reactant side ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ Ng is 1. Now that we have R, that is gas constant, is 8.314 joule per Kelvin per mole. It is equal to, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ 1 mole ಆಫ್ ವಾಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಲಾರ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ ಅನ್ನು ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ. 14 into 10 to the power minus 3 kilojoule per mole per Kelvin, mole per Kelvin. Now that we have an equation that is delta H is equal to delta U plus delta Ng RT. ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು? ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಜಿ ಆರ್ ಟಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಜಿ ಆರ್ ಟಿ. Now delta U is equal to delta H is 41 kilojoule per mole minus delta Ng is 1, R is 8.314 into 10 to the power minus 3 into temperature is 373 Kelvin. It is equal to 41 minus ಇದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ 3.1011 ಬರ್ತದೆ. that is equal to 37.90 kilojoule per mole. 37.90 kilojoule per mole. Therefore, for this problem, answer is delta U is equal to 37.90 kilojoule per mole. So, I will stop here. Problem solve ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ based on delta H is equal to delta U plus delta Ng RT.